Muito bem, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hogwarts Legacy. Estamos próximos do fim, acho eu. No último episódio foi mais um daqueles episódios extra em que exploramos o mundo e tentamos evoluir ao máximo. Ficámos claramente bastante evoluídos e terminámos o episódio aqui. Entretanto, eu tomei a liberdade de entrar no jogo para fazer umas pequenas alterações na nossa sala das necessidades, ok? Entretanto, temos aqui 2 talent points para evoluir, porque nós pronto, conseguimos esta evolução de nível no último episódio e eu decidi pôr só as cenas mais importantes aqui, portanto não evolui nada sem estar no episódio principal. Portanto, aqui em princípio não vamos mexer mais nada nestes. Teremos então aqui estas opções de quando nos desviamos, contribuir para a Ancient Magic, parece uma coisa interessante. E também tem aqui estes 3 que me parecem interessantes, mas Enemy struck with the transformation do explosive object. Pronto, este também há de ser bom, mas eu não tenho utilizado, não me parece propriamente nada de especial. Portanto, nós vamos evoluir este bombarda, ok? E vamos evoluir o quê? Eu acho que vai ser este aqui, o Descendo, ok? Depois vamos ter mais pontos e vamos ter aí mais coisas que poderemos querer evoluir, mas por enquanto será isto. Portanto, vamos só à sala das necessidades rapidamente, depois vamos aqui a esta missão. Vamos só à sala das necessidades rapidamente para eu vos mostrar as alterações que eu fiz, ok? Foi aquelas questões mais visuais, né, e organizar um pouco o ambiente da sala, mas é isso. Aqui está tudo normal, alterei aqui umas cores e tal, umas coisas, mas nada de especial. Porque nós temos o jogo parece estar pior. Vou só fazer uma coisa, desculpem lá. Isto está... Reset to default. Eu vou meter isto. Run benchmark. Pronto. Ok, estou mais a... Bem, enfim. Isto eu não percebo. Juro que eu não percebo. Este jogo está muito mal otimizado. Eu não consigo perceber isto. Temos aqui também itens novos na guia para vos mostrar que evoluímos. Ganhamos aqui uns quantos. Eu não sei qual deles é que foi. Mas quer dizer, já temos aqui um guia bastante interessante. Deixa lá ver isto outra vez. Eu acho que o que poderá estar aqui mais problemático serão estes. E de resto não percebo. Até tinha isto em performance. O que é que eu tenho para vos mostrar? É verdade, esta parte aqui alterou-se um bocadinho, ali também, meti aqui algumas coisitas, ali também, uns quadros e tal. Esta mesa aqui também acho que ficou muito fixe com esses pratinhos de gatos e não sei o que, acho que ficou giro. Aqui mantivemos a mesma, isto está assim. Depois metemos estas mesas aqui também. Alterámos aqui as plantas que são temos ali mandrakes, já temos as poções no máximo, estive a fazer. É verdade, nós temos que fazer aí também umas mudanças, depois comprar umas cenas. E aquela mesita ali, acrescentei estas panelitas e tal. Pá, acho que está interessante. Mas vamos voltar à missão e vamos realmente evoluir, que eu acho que isso é o mais importante. É para ver se terminamos o jogo rapidamente, porque dia 21 sai outro jogo, portanto vocês vão de ver episódios. Aliás, quando tiverem a ver este episódio, provavelmente já vão estar a ver episódios alternados com o Atomic Heart. Portanto, é isso. Bem, mas vamos aqui então ao que interessa, a esta missão. Esta missão secundária. E vamos ver no que é que dá. Eu estive a ver algumas streams para perceber algumas cenas. O que percebi, ninguém está a fazer muito parecido connosco, que é, nós estamos
nós estamos muito focados sempre nas missões secundárias, não sei o quê. A malta não tem estado muito a fazer isso, tem estado foca-se mais nas missões principais e depois quando termina o jogo é que faz isto. Mas acho que isto é bom porque nós acabamos por evoluir e por... epá, acho que acaba por ser bom. Não é bom, é estes FPS que nós temos que são muito maus, são horríveis mesmo. Mas com pior FPS do que antes das atualizações, eu não estou a perceber isto. Bem, nós temos que ir cá abaixo. This could be the Acromantula cave Mr. Adley mentioned. So this is the infamous absconder. Ok. Bombarda! Glaciers! Defender! Glaciers! Defender! Glaciers! Bombarda! Defender! Glaciers! Defender! Bombarda! That's taken care of. I need to find the airline for my escape trip. Glaciers! Defender! Está There's a fácil, victory né? that came none too soon. Revelio! O que eu preciso fazer? Find the airline. Incendio! Revelio! Será que estava aqui? I need to bring this heirloom back to Mr. Adley. Ah, era isto. Epá. Ah, está-me a irritar, meu. Como é que nós temos com FPS tão maus, meu, neste jogo? Nós estivemos a jogar este jogo minimamente bem até agora há pouco tempo. Fogo. Será que eu vi 5, mano? Vamos vi 5, mas é mesmo que eu vi 5 no cu. Posgas. Incendio! Revelio! Stupefy! 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 Revelio! Protego! Stupefy! Revelio! Nós temos que fazer estas missõezinhas, por isso é que eu também estou aqui. Mais duas vezes. Mais uma. Deflect a hatchling. Revelio. Não sei, fiz a parte que consegui.
Ora bem, vamos entregar a missão rapidamente. Estamos aqui a perder tempo, digamos assim. Mooncalf, Hipogrifo já viemos aqui. Vamos aproveitar para vir aqui. Nós temos que começar a fazer mais isto. E eu até falei nisso. De começar a fazer mais no início dos episódios. E irmos explorando, porque para não ser tudo no fundo, num episódio daqueles de... This place has seen better days. Revelio. Epá, eu estou-me a passar com este jogo. Jogo tudo no low, mano. Se eu preciso. Aí, eu juro. Estou-me a passar já. Desculpa. This could prove dangerous if I'm not careful. A atualização piorou o jogo, mano. Revelio. Claramente. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Levioso. Obrigado. Eu posso prender os FPS também. Revelio. É a única cena que eu estou a ver. Está muito diferente, mas tipo... putz. Não é que o jogo se jogue mal a 60 FPS, mas tem um PC para jogar isto a mais FPS, é uma bosta, vou ter comprado isso para a Playstation, então não a ver. Estou a passar um bocado com isto. Ora, isto está feito. O que é que podemos fazer aqui? Não sei, vamos só entregar a missão agora. Deixa eu entregar a missão. Estava a ver. Ficou cinzento do nada. Bem, nós temos que agora dar assim mesmo tipo rapidex no jogo porque vai sair um jogo novo. Vou ter que fazer aqui uma coisa. Houve uma altura que tivemos isto assim, agora eu não percebo. Mas foi isto a 75. Não percebo se o V5 ajuda ou pior, eu não percebo nada disto já. Claramente piora. Se eu não queria estar a fazer isto agora. Ai. Vou lá entregar isto. Isto foi uma missão que... Foi uma missão que surgiu quando estava a I explorar o retrieved the mundo. heirloom pocket watch from Milo's body. Merlin's beard! How did you? Actually, I don't want to know. I don't want to think about that acromantula ever again. Thank you. Thank you very much. This was quite difficult to retrieve. Shouldn't I get a reward for my trouble? Of course I'm happy to pay you. I can't afford much. I've promised to pay for all the supplies Milo's daughter will need to attend Hogwarts one day. In that case, all right. Here's the heirloom watch. Oh, thank you.
I know that Milo's daughter will be glad to have this. What do you have for sale? Deixa-me vender umas merda. Milo can rest in peace now that his wishes have been fulfilled and his daughter has something to remember him by. Oh, you'll like that. I'm sure of it. Ah! Não estava a vender, estava a comprar. Ai meu Deus. Never mind replenishing my stocks. Pleasure Boss. doing business with you. 92. Ah, isto ficou por fazer, só. Não, quanto é que é o meu? Espera aí, já vamos ver. Só ficou por fazer. Olha, é que só vendes bosta, puto. Eu comprei-te a bosta toda sem querer. À escola, peraí. Thank you for stopping by. Yeah. Ok, já percebi. Appreciate your business. Mr. Radley, do you have a moment? For you, always. You're a hero around here. What do you have for sale? Anything I can help you Rápidos. find? Pronto, era só isto. Tchau, fica bem. Não quero saber mais de ti. Thank you Tchau. for stopping by. Ok, agora, quests. O que é que nos está a faltar aqui? Hogsmeade. Catacumba. Isto é para vir a uma zona diferente. Ok, vamos ao Hogsmeade primeiro. Vamos ao Hogsmeade primeiro. Eu acho que eu não tenho animais para vender, portanto não precisamos de ir. Entretanto, vassoura, acho que também não dá para Does it get evoluir. any more cozy than Hogsmeade? Wizards come around Hogsmeade, I'll give them something to sniff at. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What was she sending you? Only some feed she's been developing. I was going to give it to Professor Howen for the measles. What kind of research is she doing? It varies from week to week, but it's always to do with creatures. Last week she was studying leg knots in plimpies. What did you find out about the dragon you were tracking? I realised that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. How do you track a dragon long after she's gone? Tree canopies, burn marks, things like that. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an Mas idea também of hoje o one PC place she desligado may have been headed. desde ontem à noite I a fazer thought we might renderização go de and see vídeos, it for portanto se calhar está um bocado Of cansado. course. Shall we leave now? If that's Esqueci-me alright, de reiniciá-lo. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Por acaso é verdade. Não me lembrei dessa parte. Here we are. Portanto, I do think this isso. is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Ok. I don't suppose you've thought about keeping it, have you? No, it belongs to her. Keeping it will make me just as bad as the poachers. If you're right about finding her here, how do we go about returning the egg?
Her nest will likely be in the heart of her den, which she will be keeping guard over. It might also be more charred than anywhere else, I imagine. Well then, let's find our dragon and return her egg. Como é que é, pai? Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. Revelio. Está mesmo a irritar, meu. Isto está com um lag, meu. Este jogo está... Está-me a dar uma dor de cabeça, pá. É que... Não percebo. Deve ter sido mesmo do PC ter ficado ligado. Com a noite toda a renderizar vídeos. Olha para isto, estou com 50 FPS, meu. There Qual o she sentido is, disto? above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Aí. Revelio. Quando vier mais RAM vai ser tranquilo, mas depois já não vou estar a jogar este jogo. Não, isto é aqui umas definições, deve ter sido mesmo, vai sempre ligado a da tempo, é normal. Poor thing must be all sick, wondering what happened to her egg. For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Glacius! Defender! Os gajos são demasiado fracos. Revelio. How charming. They keep in touch with each other. There she is again. She's Revelio. fantastic. From a distance. Boa! Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. She must have been starved to pick off a grapehorn. Or just raring for a fight. Nós ainda não temos esses animais. Isso vai ser preciso para evoluir a Gear até nível 3, acho eu. Quiet. What was that? Oh. There's no turning back now. Wait here! I'll run ahead. Whenever you're over here. I'll draw her attention. Follow when it's safe. Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. You've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy.
warm welcome. It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. I'd normally try, but we're well past that. Get to that opening below her. If you can get to that, Temos bugs de sons também agora. she's leaving! Quickly! Brilliant. There's the nest. We're almost there. Revelio. Why is every bridge here? Reparo. Ela destruiu, né? O dragãozinho deve ter destruído. Uau. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. Ai ai. Ah, bem, tá. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. I was hoping to look around for a moment, if you don't mind. Take it all in. I suppose we could catch our breath. I'm ready whenever you are. Não há nada para ver. Ah, pois não dá para ir ao mapa. Não, vamos embora, vamos embora. I can't believe any of what just happened. Still taking it all in. No, I think I'm ready to leave if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless What? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Aquele dragão é o Goblin. Acho que é isso, acho que é isso. Been so blind. Acho que é essa a cena. E nós acabámos de dar o ovo ao bandido. Basicamente. Não foi o ouro, foi o ovo. Como costuma dizer. Bem. Olha, vamos aproveitar, vamos aqui. Revelio.
mais aqui dentro. Revelio. Sei ali fora, né? Aloha Mora. Olha, fechadura bugada, que bom. Revelio. Deve ter um DM, guys, deixa-me ter isto de noite. Só porque pode ter um DM, guys. Revelio. É não, aqui não. Revelio. Revelio. Vai lá acima. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Aloha Mora. É isso. Então são as fechaduras todas bugadas, todas sem sprite. Revelio. Revelio. Aloha Mora. É. Estou aproveitando para desbloquear isto, né? E 35 minutos já. Episódio. Mine. Revelio. Mama da guys. Quantos de guys cenas é que eu tenho?
Revelio. Deixa eu ver quantos de amigais cenas é que temos. 9. Ainda nos falta. Ainda nos falta. Temos 13. Faltam-nos 4, né? Temos 4. Deixa eu ver o que é que esta quer desta vez. Revelio. Oh, I do hope Marion and Excuse me, sir. Are you all right? just barely. But I don't want to trouble a student with my woes. I am indeed a student, but Oh, I could very desapareceu, well be quer able to dizer? help you. I'm not so sure. Name's Crispin Dunn, by the way. I trade in the surrounding hamlets. Do the most business in Arranshire. A lovely little hamlet. Just stunning gardens. Just the other day, the Daily Prophet ran an article on its scenic hedgerows. Actually, before I go on, I should ask. Are you afraid of spiders? Spiders don't bother me at all. You'd be impressed by how many I've dispatched lately. Lucky you. The hamlet's overrun with the vile things, and they're acting abnormally aggressively. I'm concerned about my customers, of course, but it appears that most of the hamlet's residents fled to safety. It's my friend Mary I worry about. I haven't heard from her, and I fear she's trapped in her cottage. Understandable, but why don't you check on her yourself? I would, but I have a crippling fear of the eight-legged beasts, which I, unlike you, seem incapable of conquering. I don't know what to do. Can you think of anyone who can help Mary? Why are there so many spiders in Arranshire all of a sudden? I honestly don't know. I've never seen so many spiders in all of my life. It's almost as if someone's breeding them. They've trapped the entire hamlet in webs. I was lucky to escape it all. Mary always has a way with these beasts. It's very concerning not to hear from her. Why is it you can't conquer your fear of spiders? When I was a small child, I was being tormented and chased by a group of local bullies and slid into the hollow of a tree to hide. Within moments, spiders were crawling over every inch of my body. Seemed I'd stumbled on a nest. I couldn't move, paralysed by fear of the spiders and an equally profound fear of the wizards I knew were just outside the tree. I was there for what seemed hours. I can feel their legs on me now just talking about it. Ugh. Why didn't you ask the ministry for help? I did. Reached out to anyone who would listen. Tried Minister Spout old Spavin himself. But evidently they have their hands full with who knows what else. It seems this little hamlet has to fend for itself. Vamos lá ver. I'll try my very best, Mr. Dunn. Please do. If you can think of anyone that may be brave enough to help, I'd appreciate it. Thank you. They'll find Arranshire southeast of Hogsmeade, just below the train station. Ok. Vamos lá. This must be Nice. Arranshire. I'd best keep an eye out for spiders. Even more aggressive than I'd expected. Protego! Stupefy! Accio! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Stupefy! Incendio! Levioso! Protego! Glacius! Defendo! Bombarda! Surely that's the last of them. Revelio.
This cellar gate looks to be locked. I'll need a key to enter. Oh no, this must be Mary. Poor woman. If Mary was breeding these things in her cellar, that means there are more underground. I'll need to destroy every last spider in that cellar if this is to end. Revelio. Depulso. Revelio. If this is where Mary bred the spiders, they're not here now. Revelio. Não é igual àquele. É lá, grande música de jogo de terror, calma. Isto não é aquele sítio onde nós. Nossa, meu, tem-me cuspido tudo, meu, o que é isto? Isto é aquele sítio onde nós. Ai! Onde nós roubámos aquela planta. Não foi? A ladder. Not sure I want to know where this leads. This isn't a good sign. These spiders have gone somewhere. É isto. É bem igual. I'd best be ready for whatever I may find down there. Hexags. I need to find and destroy all of these before the situation gets even worse. That's one hexag destroyed. I should get the rest. Glaciers, defender. Bombarda. Cursed fiends. Revelio. Revelio. I hate to think that they see me, but I don't see them. Revelio. Potato. Stupid. Bombarda. Glaciers. Defender. Half finished, but I need to destroy all of the hexags. Accio. Incendio. Revelio. Revelio. Aqui tá. É, mas está aqui uma música de terror que aparece. Estou a jogar um jogo de terror qualquer, mano. Calma, homem. Levioso. Incendio. Descendo. Revelio. Quase te assustou-me agora. O nosso Defender está tão forte. Todos os upgrades que nós demos, nível 3. Glacier. Potato. Stupefy. Defender. Bombarda. Accio. Incendio.
Revelio. Tá, já não dá para ver isso. Revelio. Incendio. Como é que é? Hit a flaming spider to blow it up. Ugh. Shame you're so foul. Revelio. That's the last of the spider sacks. I hope that's the last spider. Defender! Bombarda! Glaciers! Defender! Bombarda! Glaciers! Accio! Levioso! Incendio! Revelio! Isso não tinha visto. Levioso! Estão muito fortes. E eu nem sequer tenho estado a usar isto. Vou deixar isto para depois. Revelio! Revelio! Oh, wait. Ui. That's the last one. And she's angry. Into the grounds. Espera, vamos usar isto. Potato! Stupefy! Levioso! I'll be having nightmares for the rest of my life after that. É que eu nem preciso fazer nada. Revelio! Oh, não deu, eu fiz. Supostamente quando elas estão a mergulhar, se não mandar leviosa ele. Oh, não deu, não sei o que aconteceu. Isto também depois de estar demasiado forte também não tem piada. Estas cenas são tão fortes, meu. Eu também estou a fazer com. Estou a trabalhar para isso, não é? Está um bocado estúpido. Eu derrotei um boss e mais 50 e tal minions só com essas cenas.
Enfim. Enfim. Return. Vamos lá entregar a missão. Tanta side quest. Quanto tempo é que vamos? 50. Este episódio não está a ser muito emocionante. Parece que estamos a fazer um explorando coisa. Tenho que ser sincero. I'm sure you had your reasons, but breaking into Alfred Lawley's home wasn't Oh, the thank you. brightest idea. Mr. Mas Dunn, acho que é bacana nós fazermos isto I have assim. some news. Thank Merlin. Concluir o jogo bem About my rápido, mas sweet depois não friend fazer estas Mary. missões é tipo. Não espero nada. I'm so sorry, Mr. Dunn. She was an innocent victim. Poor Mary. Fighting for the Hamlet to the bitter end, no doubt. A noble sacrifice. She truly was a remarkable woman. Remarkable. She didn't deserve this. Few do. I am sorry about your friend. But you'll be relieved to know that I cleared out the spiders. It's safe to return now. You? You cleared out the spiders? I can't believe it, but I'm certainly relieved. I imagine the first order of business will be to help the Hamlet rebuild. I suppose I have nothing to fear from dead spiders. Yeah. That's the spirit. I wish you the best of luck. Thank you again for all you've done. I shall keep you apprised of the Hamlet's rebuilding. Glad I could be of help, and I look forward to visiting your shop the next time I'm in Arranshire. To dearly departed Mentira, estou-me a Mary. cagar para ti, mas é. I'll say it again. I won't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Aqui está, quests. Map. World map. Isto é o Imperio. Vamos aqui. Para terminar. Para ter um título para o episódio. Vamos... Mais uma vez, Sebastian usou Imperio. O outro eu meti. Sebastian usou Crucio. E vamos recusar mais um. Acho que pelos vistos nós depois podemos... Nós podemos, se quisermos... Nós podemos voltar a... Podemos poder voltar às missões ou aprender ou o que seja quando acabar o jogo. Mas é. Afraid to fight. You will regret coming here. Faster! There's no telling what lies in wait for me in there. Vamos embora. You're here. Good. Sebastian, that relic you mentioned, I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook,
It's worthy of further study. Ah, bem. I'm Vamos lá ready to ver. explore the catacomb. Já tens conseguido Perhaps 5 we can minutos. visit Anne when Até we logo, pai. finish. Beijinhos. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Pois. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Vamos embora. Vamos lá. Sure that foul smell is the same Revelio. as success. Try not to lose your nerve just yet. Places. Defender. Bombarda. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. Accio. Tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Defender. Accio. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Close. Eu acho que vou trocar aqui este Lumos, é muito provável que seja preciso. Revelio. Ok. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Paladino. Levioso. Descender. Expelliarmus. Potato. Stupefy. Revelio. We've rid the world of another spider. I shall sleep better. Incendio. Accio. Revelio. Arresto momentum. Also. Revelio. Não era bem esse o momento. Watch your step. I nearly slipped there. Ignite a shooter as it prepares to attack. Incendio. Revelio. Deixa-me lá tentar fazer isso. Incendio. Não era isto? Potato. Stupefy. Incendio. Ah, já percebi. All this grass. Shooters são feels estes. like a tomb. Ok. I've read about catacombs that Revelio. underwent expansion efforts and ran into problems. Often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Incendio. Já percebi, shooters são. Ok, são aquelas. Revelio. Compreendi já. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar with a pile of bones. Revelio. Bones outside a sarcophagus. Olha lá ali. Seems odd. There's something here by the altar. Levioso. Descendo. Expelliarmus. Revelio. Accio.
What did you find? Revelio. Divorzo. Revelio. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Accio. Revelio. Então vamos lá. We've made it this far, but clearly we have more to do. Depulso. Accio. Lumos. Accio. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Caraças, meu. Lumos. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Pronto. Rickety Bone Bridge complete. Revelio. Obrigado. Epá, é um som por qualquer que parece que me estão a mandar mensagens seguidas. Ok. Accio. Revelio. Não será que vai haver aí uma lojita que dê para Revelio. comprar tipo as melhores cenas do jogo?
capaz de dar jeito, não? Dá a falar. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. Já The vamos meter student's os summary bónus. referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius curse. Really? Interesting. Pronto. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, Wingardium Leviosa. bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Revelio. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Accio. Confringo. If this archway's been barricaded, we can find a way through. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. Compulso. Estou Revelio. bugado, meu. Wingardium Leviosa. Revelio. Depulso. Revelio. Será que isto... Lumos. Não, espera. Reparo. Não, isto precisa de mais ossos. Isto precisa de mais ossos, não é? Isto precisa de mais ossos. Revelio. Yeah. Wingardium Leviosa. Revelio. Começar a faltar algum osso em algum lado. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa.
Revelio. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Revelio. Wingardium Leviosa. The student mentioned bones is the key. Therefore, bone piles must be what we need. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Revelio. Nice. Piada. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Nope. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Remember the blasting curse? Same idea, except when it comes to unforgivable curses, your intention has to be clear. You have to mean it. I don't think learning the Imperious Curse is a good idea. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back no matter what we face in there. Ok. Here we go. Something trouble Revelio. ahead. Be on your guard. Descendo. Leviosa. Potato. Descendo. Igniter, shooter. Bombarda. Revelio. Não me deixou. Depulso. Another bad Revelio. day. Considering how well you did on the last one, this Accio. is a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Keep going. Glacius. Defender. Incendio. Revelio. É. Accio. Espera, isto está por ordem. Revelio. Espera aí, já vimos aqui. Este episódio vai ficar grande, mas pronto. Incendio. Revelio. Bombarda. Confringo. Incendio. Glacius. Defender. Potato. Stupefy. Confringo. Leviosa. Stupefy. Hurry. Incendio. Leviosa. Descendo. Não sei como é que eu posso. Stupefy. Leviosa. Glacius. Defender. Vai, caga. Bombarda. Never knew spiders could make such a mess. Bit dramatic, isn't it? Incendio. Revelio. Depulso.
Revelio. Vamos aqui. This catacomb suffered decay, just as the students Okay. described. I doubt anyone's been here in quite some time. Incendio. Depulso. Revelio. Bem, já recusámos a segunda. Portanto, deve haver depois uma terceira vez que ele nos perguntar sobre o Avada Kedavra, né? Vamos ver quando é que isso acontece. Wingardium Vai para ali. Leviosa. Accio. Ah, já percebi. Ok. Para abrir aquela é Accio. esta. Wingardium Leviosa. Ok, agora para abrir aquela é. Accio. Wingardium Leviosa. Ok. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Revelio. Nice. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Stupefy. Já mandei Glacius. What? For a moment there, I thought that would never end. Nível 34. Acho que é nível 34 que já se pode acabar o jogo mesmo. Tipo, finalizar. Incendio. Nós vamos chegar a 40, não se pode. Vamos fazer tudinho. Revelio. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Accio. Revelio. Sebastian, the relic. Look. Ai, isto é o que tem tipo Could it be? aquele mal todo dentro da. Isto é aquela visão que nós vimos. Deve ser aí dentro que está tudo. Acho eu, não sei. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it.
After all this, it lines up. E quem fez isto é aquela outra que também tinha os mesmos poderes que nós. Certeza. The dark sacrifice required to realize the relic's potential. I have no idea, but we're here for the relic. The note advises to leave the relic alone. I assure you, we were meant to find this. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. I must keep this relic secret, especially from my uncle. Revelio. Is that ominous? Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, Vai both usar of you. Imperio nele. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I was glad to hear you tell Sebastian to leave the relic. We need to stand together. Convince Sebastian this is wrong. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. You're right. This seems far riskier than Sebastian realizes. Good. We're agreed. We don't allow him to leave here with the relic. I do think we should talk to him, but I fear we won't stop him from taking the relic. What are you suggesting? I'm suggesting we negotiate. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not, Ominous. This may be the only way to keep your friendship intact. Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my mind. Ominous has. Let's go. What? Ominous? I'll explain on the way. Come on. Ominous and I found a compromise. He simply needs a moment to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance, that the relic is too important to ignore. Revelio! More to it than that. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. He never wanted to keep all this from Ominous. He just... Vamos embora para terminar o episódio em grande. And I did... Caladinho, pá. Terminar aqui o episódio à grande. As we were leaving, But Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all, it's been a lot to take in. I thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. E temos que ir a pé? Ui. Bem, não vou fazer aqui estes trials nem nada. Vou só tentar correr o mais rápido possível, já que ele não nos deixa ir de vassoura nem da ATP. Na verdade, o gajo ainda não usou o Imperio, portanto deve haver aqui alguma manha. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. No, this isn't good. What is it? Smoke. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry.
You can't stop us. Blow up a loyalist and then bombarda. Break a shield charm with a shank. Peraí, deixa eu fazer uma coisa. They'll retreat. We'll make them retreat. Isto é a missão, não é? Não esquece as missões, Tiago. Ok. Ele vai usar o Imperio na irmã, né? Ou neste gajo. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Está-se mesmo a ver que ele vai matar este gajo. É que vai ser mesmo, certeza. Ele vai usar a Avada Kedavra no tio ou no caraças. Me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Isso. Revelio. Vamos lá terminar a missão a falar com ela. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was E já estamos com inexcusable. 1h30. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Mas eu não uso. Why, Eu não uso. Sebastian? Revelio. A cena é que eu não uso. Porquê? Porquê é que me fazem isto? Eu escolhi não usar para não ter estes problemas e agora estão-se a chatear comigo à toa. Assim vou usar. Vou-vos matar a todos, palhaços. Bem, amigos, vamos ficar aqui. No próximo episódio vamos continuar as missõezinhas pequenas que tivermos. Vamos continuar a fazer tudo. Já surgiu aqui mais uma? Ah, isto já é para ir ter com o Sebastian outra vez. Pá, foi isto o episódio. Já está numa hora e meia, já está demasiado longo para o que costuma ser. Portanto, fiquem bem. E já sabem como é que é. Ei. Piu, piu.